Mīļi kolēģi, visi, ļoti patikāmi, ja, ka jūs atkal atnācāt tagad uz pusdienas sekcijām. And now we are having our afternoon session. We are having, that's a real pleasure for us. Before we move to gender, politics, culture, literature, all these aspects exciting to all of us, that's why we are here. Before we are having a real pleasure and a real honor to have a keynote speaker here for us, Eleonora Federici, and we are really very grateful that at a short notice you agreed to come with a keynote speech and telling us about translation and gender, new theories and practices, and I think that's immensely important, not only for literarians but also for linguists from the morning session. And Eleonora Federici, just let me introduce, is Associate Professor of English and Translation Studies at the Department of Literary Linguistics and Comparative Studies from the University L'Orientale, Naples, Italy. And as far as I know, she has a PhD from the University of Hull, United Kingdom. And Eleonora has authored a number of articles in literary and translation studies, and a part of them she is very prolific as an author and editor of volumes on translation and gender. And this is something that I will recommend to those who are in Italian studies section of our faculty at least. But this is about science fiction and women, you know, that's something of the topic that I'm very much interested, you know. The editor for translating gender, I will circulate all these books, and bridging the gap between theory and practice in translation and gender studies, right? And I think, yeah, that's it, you know, a couple of more books, right? But let me circulate the books, you know, so that you could have a look at them. And yeah, I think that's it, Eleonora. If I have forgotten anything very special, you know, then you will tell us. The floor is all yours. Our pleasure. Thank you. Thank you very much. First of all, I want to thank the organizer, especially Caterina, Maria, and Irina, with whom I had contact. I'm very pleased to be here, and I think it's very important for my research, what I'm doing now, actually. I'm sorry I cannot say a word. I asked, I think you say la Brit. Okay, this is the only thing I can say. I'm sorry, I'm very sorry. But I think I got very interesting issues, and I have understood that, unexpectedly for me, talking about gender, there are many issues with Italian and Latvian that could be actually compared. Okay, I go to my presentation. Let's see if we can really talk about new theory and practice in Europe. So starting from, can we talk about a European gender and translation geography, and is it possible to outline? Now, there are various questions that should be included as starting point of a possible mapping. Questions that consider many factors, such as specific issue in the field resulting from the works of Canadian scholars in the mid-80s and 90s, the institutionalization of translation and gender in European countries, the translation technique and strategy considered as feminist and their application in European countries, and the objective that has been outlined in these last decades. In 2009 and 2011, I organized 2 conferences on this topic. Now, the first was propose an interdisciplinary approach like the one we have today, taking into account different fields, mainly social linguistic, pragmatics, literary studies, media studies, semiotics, and philosophy. The results, which are visible in the first book that Irina very kindly mentioned, outline 4 major areas of discussion in this field. Theoretical perspective of translation from a gender perspective, linguistic question of translating grammatical gender, the constitution of a social or a cultural
identity through gender language in different European languages, the practice of translation by women translators, and the problems of gender performativity in media text. Now, the second one was more practical, because I realized now we talk about theories, but if we are also translator, when you go into practice, there are many more problems coming up, as of course all the colleagues this morning have shown. So the results are published in the second book, and they show that grammatical, semantic, and social gender are entangled in the creation of stereotype, and how gender bias can be retraced both in literary and media text. I believe, of course, also in other kind of textual typology. We could say that until now, many studies have been mainly in literature, maybe for the influence also of Anglophone criticism. But I'm very happy to see that even today, we are beginning to talk about question of translating gender in other, what we say, specialized language like legal English, or legal, of course, Latvian, like this morning, and so on. So I think a discussion on gender issue and translation in any European country, it's very important in order to see what we share and how these theory and strategies, practical strategies, are adapted and change according to the different context. I mean, of course, generally speaking, languages express gender in different ways. So this is what we have to take into account. And also gender conceptualization across culture are different and therefore cannot be translated in the same way. Moreover, feminist intentions are not always expected in the translated text. And this has been kind of an important issue. Now, what shall we translate through a feminine perspective and what not? Thinking about what Andrei said this morning, that sometimes you can be also very critical about feminist translation, especially in the translation of not feminist text. So starting from these premises, I began a research work with my colleague José Sant'Emilia at the University of Valencia. And we began with a seminar that was called Translation and Gender in Istanbul in 2012, trying to attract, like today, people interested in this issue. So I understood that there were many scholars dealing with it. Sometimes it's difficult to catch them because the global language is English, and if we write in our own languages, we cannot, of course, read each other. So this is always sort of a problem, but this is a positive aspect of the globalization of English. But I understood, that the variety of studies about women and translation or feminist translation and the possible approaches to translation of gender text were very much different and varied according to the context. So the European ground, with its linguistic, cultural, social, and political differences, is an interesting battleground both for theory and practice, again, as we saw this morning in the EU documents, which takes into account the category of gender. Now, the starting point, very generally, was, okay, what happened in Europe? So are we dealing, first of all, with the same issue of the mid-90s, where most important subject came out in Canada? Of course, I'm referring to the two major scholars that we always refer to. As the gender and translation field got the same academic presence in Europe, for example, did the study of gender and translation acquire some institutionalization? I don't know here. Do you have MA? Do you have PhD? We don't in Italy, for example. Okay, are there translation and gender programs? Are there courses taught in translation studies that focuses on gender? And the same, what about research? And I think for research, there is much more. So many seminars, conferences going on, and the dissemination through publication. Now, from a practical point of view, have Canadian feminist strategies like supplementary footnoting, prefacing, hijacking, I will just briefly outline them later on, been used by translators in European countries? Second, can we find translators who proclaim to be feminist in Europe? I say that because what came out from my research, contacting translators of feminist text, gave me a very clear idea of the fact that in Italy, you would never define yourself as a feminist translator. Okay, so also the choice of the term, because it's very much politically implicated. Okay, so even when they use feminist strategies, okay, they don't want to be called feminist.
And the thing is that many of them are, feminist thinkers of the 70s or the 80s that even published something about feminist theories. Okay, so this is quite controversial now if we think about that. That's why my question. So I don't know if it's the same in other country. So can we use the term feminist translation still? Or should we say, I don't know, gender-aware translation, like in a more neutral way in order, to have a less connotated term? Which kind of text have been translated, if they are, taking into account a feminist perspective? I must say that up to now, I have almost dealt with literary text, okay? But so I'm now going into researching other kind of textual typology. That's why I was so interested in Ekaterina, because that's what I'm going to do with Italian and the EU documents. But so today I will just show you something connected to literary studies, okay? Because I believe it's the majority of studies done up to now. But anyway, which kind of text? I also mean which genre, like poetry, novel, theater, and so on. Do the work of translator helped, in a sense, to gain access to the world of letters? And this I agree with, again, with the colleague this morning that said, translation has always been thought as a secondary activity and done by women in many cases, and this is true. The historical study on the work of women translators have demonstrated that the majority, actually, of translators were women. The other question is opting for a feminist translation. Do the translator and the publisher, because you have to find a publisher that agree to publish at a feminist translation, and this, I think, is partly the problem in Italy. Okay, very traditional publishing houses that and very, how can I say, conservative. Okay, we are a Catholic country anyway, so this is it. But and also with an idea that you have you still are a second-hand activity as a translator. So in many cases, I also worked as a translator. Now I don't have time, unfortunately, but they changed it. Okay, they just took away, even before I was thinking about feminist translator. Okay, I was doing it when I was a student so long ago. They took away any kind, I don't say prefaces, of course, but any kind of footnotes or eventually glossary of no paratextual element, for example, in Italian translation in many cases. Or you have, when you have very small publishing house, so that maybe you also have small feminist publishing house, and this gives you some more space to do that. But anyway, as you will see, is not done. Another question is, does the acceptance of a non-sexist, let's say non-sexist instead of feminist, translation change according to its social, political, and cultural context? So this, of course, has a lot to do with the translator work and the way we approach the text. Now, I think you know a lot of it, but I'll just summarize. So the focus on gender and translation was not born on its own, but was the result of a rich and fruitful interdisciplinary debate which occurred after the so-called cultural turn in translation studies and the influence also of post-colonial deconstruction, post-structuralism, social linguistics, and pragmatics that outline a different path for the practice of translation itself, rethinking both strategies and tools in the translation process. Now, various points came to the fore that were, in a way, used by feminist translation. The first is the will to write and read the text in a critical way. So a reflection, critical reflection on how to translate it, that is just put on the page, in many cases in the paratextual element. The importance of the linguistic and cultural context, both in the writing and in the reading, so in the translation of the text. Now, from narratology and literary studies, translation studies took the idea of the translator as a reader and a writer. Now, why it's so important for feminist translator? I mean, we gathered this morning because the translator as a reader and as a writer become a central issue. So these that you see are some of the studies done in Anglo-American criticism
focus on writing as a woman, not as a biological fact, but as an individual who lives in a specific context and is embedded in linguistic and cultural maps. And this is very important. And this is what feminist translator took, okay, saying, okay, the translator also is someone living, okay, in a specific context. So so these are sort of the Anglo criticism. And I mean, there are many, of course, literary critics that were important for feminist translation studies, but not only. Okay, you also have all the study on situated knowledges. Here I just quoted Donna Haraway, but you had studies, for example, where they were called third world writer like Anzaldúa and all this kind of scholar that, of course, influenced, I think, very much the work of feminist translator, also because they were, anyway, in the North American context, so everything was going on in the same year. And this, I think, all this theory helped to add something to the idea of the translator as an interpreter of the text. Now, another important approach for feminism in general, but also for translation, has been what has been called actually by Anglophone, okay, reader, French feminism. I mean, I cannot go into detail on the problems of translating, actually, from the French into the English. There is a lot of there are many things written on that, and now they've been translated. But just, of course, you know the names. But what is important is that with the idea of feminine writing, language, of course, became a priority for theorists who believe that we need to be concerned with the sort of deep structure of language. So here, linguists in the floor can, of course, understand the importance of this statement, and the fact that, they utilize a very highly metaphorical language. For example, they used the term, French philosopher drawn upon the terms of translation, so use translation in order to explain their own theory. So they talk about the body being translated, okay, into the page. They talk about, why think of maternal that translates, okay, femininity. So you begin to have between discipline all these exchanges with the same term. So even the notion of translation we had before, that was much more on a practical level, became very, very much metaphorical. And the same could be said with post-colonial studies. All the writers are talking about being translated in cultures. But what is interesting is that at the beginning of the 90s, so in the 90s, let's say, many translators in Quebec, especially like the one you saw quoted there, utilized, so were highly influenced and utilized the same kind of language. So utilized, French feminism theory in order, to talk about feminist translation. And, they sort of perceived, okay, the act of translation as very much connected to an idea of feminine writer. Now, we don't only have, so we have philosophers, we have literary critics, and now we have linguists. So translation studies borrow the idea of gender as an important category in textual interpretation, helped by the debate on gender and language, and the critical thinking about the ideological pressure visible through linguistic and cultural markers. For-grounded works like the one that you see outline new frameworks and approaches to language influencing the work of translator and translation theorists. So translator began to analyze the social, political, and ideological implication of text and to discuss how to neutralize gender role inscribed in language. So if sexism in the text is constructed to linguistic choices, translation became a tool for promoting gender equality, just to use another term that we have already dealt with. So feminist translation theory, we say, especially if we want to give this, use this terminology, were born in Canada and dealt mainly with literary texts. I just add these two slides just to see some, of course, of the work of Barbara Goddard, just to make you see that probably you know, but but when we say it on like that, we understand the quantity also of the work done since the beginning of the 80s. Now, what was so important in her work? Because it was the one discussing the importance of making the feminine visible in language.
So translation was considered as a political and a counter-ideological act. It was defined as a form of rewriting, okay, and that's why, you know, all this theory behind are so important, and a locus for creativity. So the translator acquired the role of a co-writer, that in translation studies, you know, is a bit controversial. So translating meant rewriting in the feminine and was given the same authority of authorship. So one of the most important rule in translation studies, that is fidelity, was totally deconstructed. So the traditional notion of a translation as objective, transparent, and the truth, okay, was replaced with concepts like experimentation, relativity, subjectivity, and incompleteness. I mean, not only in feminist translation, but in feminist translation it was taken even further. Fidelity is directed towards the writing project, affirms Sherry Simon. And on the other hand, the critical position towards fidelity was connected to the critique of the many metaphors which positioned the act of translation as a secondary and sexualized process. And here we have, of course, the main essay that is always quoted by Laurie Chamberlain, and a list of new metaphors that were created. No, so we see, you know, transformance, stirring hat, which requires courage and faith, a living process, an act of skill manipulation, a political act. I mean, sometimes, you know, the term we use in order to talk about something, of course, are very important. No? They tell us about the way, okay, we act. So these metaphors were sort of proposed, and as you can say from this quotation, translation was understood as an interpretative transformation, not as a transparent representation, okay, encouraging difference rather than a utopian, even utopian tells us a lot, equivalence. So the correction, we could say, of the text was carried on in the name of feminist truth, which aimed at the deconstruction of archetypal feminine images and gender discourse. Now, on a practical level, the tools, the strategies utilized were mainly supplementing. Here I gave you, I just chose on purpose, okay, the major one that are always shown. Okay, so here you can say that you have a sort of addition of the translator, okay, because you have a specification of, you know, whether she is a man or a woman. So, I mean, you do it in any kind of translation. You can add some information. Now, the other one that is the controversial one has been what has been defined as hijacking. And also, again, this morning something was said. Now, in the first example, La Victoire de l'Homme, Our Victory. Now, for example, I think that this, compared to when, you know, this criticism of hijacking was made, I think that nowadays, after all the discussion about the inclusion, okay, of the feminine, in a sort of, generally speaking, in the general norm, we wouldn't take it so much as hijacking. I mean, La Victoire de l'Homme, if we think a human being, and we say our victory, and if we think we can include both gender, I mean, it doesn't seem, I think, so weird. Now, the other one, of course, is different. Okay, the other one is hijacking. I mean, you change the text. In this case, you do it because it is a political translation, and of course, you want to shock the reader in a way. You want to use a stronger term. And of course, you want to talk in between the line about the violence, okay, against women. This is where of course, we are in the mid-70s, okay, so an important years, of course, also for the discussion of women's rights. Now, the other strategies that common in translation, not only for feminists, is the use of the paratext. Now, why they are important in feminist translator? For feminist translator, because they are used to stress the translator presence throughout the whole translating process. They want to attract attention towards feminist concept and terms, so the text becomes sort of a bridge, okay, with social reality. And they want to underline cultural or ideological notion, okay, in a certain society. They want to suggest analogy between the author and the translator, so we go back to the idea of the co-writing. They want to provide a feminist interpretation of the source text, even when it's not feminist. Okay, so it is in the paratext that you can find, of course, the political stance. Now, the idea of an interventionist translation like this one is clear
also in the use of words. Some years later, you have another scholar that talk about a language war carried out by feminist translator because the translation need to disrupt the linearity of conventional discourse and grammar. And these are words, stripping words of their meaning. So that means, that the translation really changed the text. And the feminist translator becomes a word warrior. So language matters and support gender ideology, so it doesn't matter which kind of text you translate, but the page becomes a political ground. Now, this implies, of course, in this idea of interventionist translation, and this is what I have looked for in translation in Italian to see if I could find these elements, are the feminization of text, meaning that you choose the feminine instead of the masculine. Okay. The creation of neologism, again, we have already talked about this morning, because if you don't have the term, okay, to say something, you have to invent it. The incorporation of semantic alteration, linguistic innovation, the use of bold or italics, the use of quotation mark, okay, anything that can outline something in the text. So the idea is that, you can manipulate or subvert the meaning of the original text if you think, it is a sexist text. Now, after the publication of Judith Butler's work, the notion of gender performativity became central in feminist translation studies, and translators began to talk and work for the deconstruction of sexism in language, but they also began to talk about other kind of theories. This morning it was said, queer theories or transgender theories and so on. Of course, we can't go into detail because anyway, it's a different story. Now, what happened in Europe since the beginning? Again, sorry, it's badly written. Again, it was von Flotow that in 2008 wrote the first essay about feminist translation in Europe. Now, and then nothing appeared, okay? Her idea was that Europe could be a site of encounter, of exchange, of mutual transformation, and we could envision translation as a generative practice among women. Well, she has this idea, of translation as a way to link women in different culture. Now, the starting premises, of course, is to remember that translation takes different shape according to the socio-cultural transformation of each country, because context, shape, influence, shade, or prohibit certain texts at certain time. So there are three issues that maybe we should take into account looking for this kind of work. The first is the identity, both of the writer and of the translator. So who is, the writer, who is the translator, and this, you should do some archive work to be a bit competent on the text, on the author, and so on. That sometimes we don't do for, we don't have a lot of time, and we do in a very fast any kind of translation. But this should be important. Second is the historical dimension. They makes the difference in translation in relation to concrete habits, social practice, and of course political cultural discourse. The third one, that again I think is very important, we go back to the idea of the reader. The reception also of translated text in different contexts. Okay, we read it in a different way, and they are actually read and perceived in a different way. Some culture could be reluctant to accept changes to cultural politics, or other can limit or other can promote gender awareness in translation. So, and also reader, they have different background, they can read the text differently, as Umberto Eco always said. Now, what were my results? The first and the major result was the archive work on the work of women translators. That is, we could say, a bit less political, okay, than the practice, of course, of translation. And it's quite striking, okay, that not only volume, but there are many, many articles written in different European countries about women translators. This was important, okay, because the archival work on women translators involved a discussion on the practice of translation themselves. First of all, it concerned practices and analysis of key text by women authors. Second, it meant to look for chronological differences and adaptation of text in different contexts and periods of publication. And thirdly, it meant a comparative analysis of target text in different languages. The second result,
and I think it's the one we have to work on, is the gap between theory and practice. I just put some of the name here of European scholar working on that. I must say that feminist strategies, for what I have read, I mean, I can read French, Spanish, English and Italian, sorry, so I just stop there because if you don't know the language, you cannot read it. But anyway, in these languages, okay, feminist strategies have been used mainly in Spanish, okay, not in other languages. So on the one hand, you have a big theoretical discussion on feminist translation, and then at the practical level, you don't have any product, we can say. So as I'm saying, you know, the country where feminist translation is more visible, both theoretical and practical, is Spain. So this is one of the scholar working with translation studies and gender, that is Pilar Godayola, and some of her work. And I think, you know, that another important issue is if you live in area where the discussion on a minority language is important, like, and this is the case in Spain, no, for Catalan and, for example, for Galician. We should have the same in Italy, but again, very conservative, so they don't actually speak about minority language that we have, but that again, we go back to the problem of the context. Well, in Spain, you have this example, and the other one is Galicia. I just wrote the name of a Galician scholar here, two actually, and what is interesting is that in Galicia, the question of translation as gender has been largely debated some years ago for a translation, like probably you know, but Maria Raimondes translated Mark Haddon novel The Curious Incident of the Dog in the Nighttime into Galician, and she did it in a very feminist way. In fact, it was rejected by the publisher, was not published, and there was sort of a controversial, you know, debate between the translator, the writer, and the publisher and the second translator, going on for months. Now, the problem is more evident, I think, when you translate from English, which has many neutral forms, into a Roman language, and it seems that also Galician, I learned that also Galician is like Italian, Spanish, and French, so it's characterized by grammatical gender. So as a feminist translator, Maria Raimondes believed that she didn't have to comply with the male principle, so she used, okay, the feminine all the time. Okay, so this is why, you know, she was criticized, even when it was not clear if it was feminine or masculine. Like in Italian, you do the same. You know, if you use the plural, you use the masculine plural for everybody, including women and men. And she was using the feminine. Okay. So, and this, of course, well, this is a point we have to take into account. Okay, to which point you can do that? You can really change a text. Now, these are other scholar that work with translation study in Spain. Now, another area where they are very lively, it's at the University of Alcalá, that they have actually produced glossary, terminology, database, and dictionary, okay, on feminist translation. And the main issue was to understand the translation position as a feminist, what does it mean, if it means to sustain, to subvert gender ideology, if it means that you create neologism. And I was involved in it, looking at English feminist text translated into Italian, and this is when I realized that in the Spanish translation, in many cases, these strategies were used, and not so much in the Italian one. Now here, I just put the name of the colleague I collaborate quite often with, and is Jorge Santa Emilia. As you can see, we will have, we call it Valencia-Napoli colloquium on the translation for sexual equality, okay, next month. And I also discovered, I mean, I didn't put it here, I'm sorry. Well, I also discovered that there will be another conference on translation, ideology, and gender in November, okay, at the University of Santander. So you see that there are so many things going on, so that, of course, this issue always comes to the fore. And what I think is interesting is that in both conferences that are going to take place this autumn, the focus is not on literature, as I was saying, but is on other textual typology. Okay, and this I think it would be very important. I mean, we were thinking about European documents, but also medical, technical, tourist texts, okay, reflect a gender ideology.
Now, I cannot go into detail, of course, of the mapping I've done. But, you know, I found, I looked what happened in the very last years, like 2 years, 3 years, and I found that the other two countries where there is a lot of things going on are Poland and Turkey. Now, yeah, you could say, is it Europe or not? We don't go into political detail, but it's an interesting bridge between, anyway, the Eastern and the Western world. So this is the name of one of the scholar. And of course, reading this text, I realized that the issue of translation and gender in Eastern Europe takes a very different, point of view, connected, of course, for their own history. I don't go into detail because I think otherwise I go out of time. And in Turkey, that I wouldn't expect to find feminist translation. Maybe this is a sort of stereotypical view of myself, even if I do this kind of study. But I realized that, well, these are the theoretical perspective in the last 2 or 3 years, but, there are some feminist translations that have been published. And you think, okay, in Turkey, yes, and no, in Italy. But that is quite interesting, I think, again, thinking about, the cultural aspect. So, again, I can't read Turkish, but according to the scholar, the English text translated in Turkish have analyzed gender power structure. So they have changed the identity marker in many cases. They have used pervasively the use of feminine forms. And they have feminized some texts. No? So you think, okay, so I think this is quite interesting. Now, let's go to my country. Now, this is the theoretical sum, okay, of the theoretical perspective. A lot of work on, again, women translator. But and many things that we can find talking about women and translation and gender, so at a theoretical level. But when you go to the practical one, translators do not work with feminist strategies. Or when they do, they don't want to define this translation technique as feminist. So it is very hard to find cases of declared feminist translator. And one of the biggest difficulty is probably to establish a clear principle which allow us to define a translation as a feminist or not. So should you use supplementary prefacing, footnoting, and hijacking? Or should you refer to gender issue in language and opt for linguistic choice that unveil patriarchal language and representation? Okay, now what I did, the first text that I chose was the translation of Virginia Woolf, A Woman Once Own. Why? Because you think, okay, let's begin with a feminist text, so probably you could find something. And as I say, the role of the theme, so it is about feminist engagement. And, as a translator, you should be accurate in the translation of the content of a text. It is, a sort of translation of two lectures given for a specific audience of female students. Virginia Woolf tells us so. The role of textual typology is a sort of hybrid, writing, an essay, a pamphlet where feminist and political issue are at stakes. And for the components, okay, as we say, we are talking anyway about fiction or, creative writing that gives you more space for your creativity as a translator, as we have understood. Now, the other reason is that you have a feminist translation into Spanish of Woolf's essay by Milagros Rivera Garreta, Un Quarto Proprio, that has been analyzed and that, present this text from a very feminine perspective. But while you are reading it, okay, you don't have the perception that the text has been manipulated, okay? You have the perception that it's been adapted, okay, because it was a feminist text and it was mainly written for women, okay? So you don't think it's a totally change of the text. Now, of course, the Italian reader has many publications of such a canonical work. You don't look at publication before feminist translation studies, otherwise, well, there's an option. You look at something that is being published from the 90s on. And this is very interesting, okay, because we have mainly two translations, one 1993. Now, the introduction is about a feminist thinker that writes also in Italian newspaper. She started to write in the 70s, in the 80s, with article about
abortion, divorce, this kind of feminist issue, okay? And the translation is by a very well-known translator. And what happens, I mean, you have the paratextual element, but, you know, the preface is written by one person that is not the translator. Okay, and the translator actually, apart from having her name, okay, on on the book, has no voice. Okay, I mean, so this is already the first difference that we have. The second translation 3 years later was done by Maria Antonietta Saracino, who is a scholar of American studies and a translator, and she was the translator and the editor. So, and again, you have a paratextual element, a very big paratextual element, a rich bibliography, many footnotes, and it's quite weird for, you know, Einaudi, that is one of the big publishers that doesn't give so much space usually to that. But what happens, if you look at the paratextual element, you don't find anything that can be connected to feminist translation, okay? So nothing about the work of the translator, nothing about the choices in the translation. It's mainly a sort of literary criticism about Woolf's work and summarizes what has been done in Italy on this text. Again, you wouldn't expect that by someone that has published many things on feminist writing. So you see that even, you know, the paratextual element, that could be the less problematic to use, because you could talk about, you know, the use of language without, you know, being too much feminist or, you know, differentiating too much the text, is not used. Now, of course, you don't speak Italian, so I'll just show you one, okay? I'll show you one. It's a wordplay. That is the use of the impersonal pronoun, okay? And this is one of the things that is totally translated in the Spanish one. Now, if we look at the translation into Italian, you immediately see the masculine, that is potuti, okay? That. So, and again, also in the second text, so very, very similar. So the choice of the masculine plural, where the option could have also been a feminine one, it's a woman speaking to other women, but probably in Italian it sounds strange, okay? So the translator decided not to do this kind of choice because it's an uncommon choice. So the main point, I don't show you any other example, but the main point analyzing these two translations were that the translation of linguistic gender markers is a very conservative one. Ideology and linguistic form are not translated keeping in mind gender or gender issue of the text. The guiding principles sometimes interrogate gender representation. In other occasions, they do not. Of course, as I was saying, Italian is a grammatical gender language, and no feminine is visible in this translation. The choice is always for the masculine. So there is no feminization of the translation and no claim by the translator for a common creative status with the author. Okay, so you see that the roles are very much kept in a traditional way. So I don't show you that. Now, this I want just to show you this slide because it's on Jeanette Winterson, written on the body, in Italian, scritto sul corpo. Why? Because it's always been taken as an example, okay, of use of feminist translation. I mean, if you look at the translation, it's not, okay, because some of, as we said, some of the feminist techniques are the same that we use as translator without thinking about feminism. Now, in the first one, again, I translate for you, okay, if you keep the narrator, you have to say narratore or narratrice. So if you say in a narrating voice, of course, okay, it's neutral. The second one, a lover, runs her finger. L'amante, you could say la sua, that is feminine, so it's a woman, or il suo, that would be, it's a man. Now, why does the translator do that? Not because she wants to be feminist, but because the main topic of the novel is that you don't have to understand if it's a woman or a man, the narrating voices. Okay, even if I think if you read, you get some hints. I mean, I remember the second page, you know, you have a comparison with Alice and Through the Looking Glass. I don't think a man would compare himself to Alice in the Looking Glass, but, you know, anyway, if you look at critical writings, they all say that the author is very good and you don't understand anything until the end.
Well, I think, again, as reader, it's a bit difficult because that Winterson is a lesbian writer, and she always, put this stance at the center. Now here, some other example that have been given by scholars saying that it's a feminist translation. Like instead of saying I'm liberal, well, in Italian, liberale could be a woman who is a liberale and a man, so I don't see the point. I mean, if you say progressive type, you just change it. I mean, as a translator can do, you find a synonym. And also there, the only one becomes the only person, again, okay? But as I'm saying, all these examples, you see, are, I think, that the ability of the translator to translate the gender ambiguity that is in the text, okay? They are not example of feminist translator. I just put you, that what she does, like periphrases or using the impersonal or, from passive voice to active form in order, okay? But I wouldn't say that this is a feminist translation. Okay, so she's also been criticized, because, okay, in some point she's very feminist, in some others not. First of all, the Marrone, that is the translator, is a woman translator, always said that she's not feminist, but this is true. I mean, she has no connection with feminism whatsoever. Okay, now just to conclude, how can we balance between an equal representation of both sexes and gender role in translated text while maintaining a sense of responsibility a translator has in regards to the text and its author? Which are the limits of a feminist translation practice? To which point should a translator change the text if it is not a feminist or even if it is a feminist? Probably the answer are in the context where the translation is published. Apart from grammatical, semantic, and syntactical differences among languages, the main point are the cultural one. Feminist or non-sexist translations are thought and adapted according to the social and cultural ground where they are born and grow. Translators tend to mold their translation according to the paradigm of dominant discourse, and they're also trained to be faithful to a text. Certainly, a focus on gender language and the role of women translators can bring a change in cultural values. This morning it was said, the way you use language changes society. Now, in Italy, it is a long way to go, I believe, after I've read this text. But probably each country has to get to the end of the road in its own way and time. If you think, I think we are one of the last countries that have accepted same couple. Not marriage, of course, civil status, okay, just 2 months ago. And it began at least 20 years ago, I think, the debate. So what is new in these theories and in these practices? Maybe we don't have anything really new, but what is new is the way you adapt and you use it. So a different critical and practical approach according to each context. So we could say, that we borrow from feminist strategies what can be helpful and try to adapt it to our aim. Now, unfortunately, I can speak mainly, for my own language, but today, I think it's been a very good experience for me because I could understand, what is happening here that otherwise I wouldn't have. So, of course, I can't go in every country, but I think it would be very important not to share our knowledge about feminist translation, not only in theories that maybe, yes, are important, but especially, in practice. Thank you. Oh, yeah, there is another one, right. All technology stops with me, I know. Right. So, thank you.
Thank you. And now, dear audience, any questions, comments? Please, you are most welcome. I'm glued to the mic. I cannot, you know. Yeah, I can. No. Yeah. It's supposed to work. No. Yes. Yeah. Yeah. Yes, please. No? You know, actually, when you were talking about, well, I was listening to the whole speech. I was thinking as that, in fact, we lack really, you know, any research or a kind of competence, or, you know, just literacy about women translators in Latvia. And I was thinking about my teacher, my Andersone, whom I always knew, my teacher, you know, and I'm old, and she's, you can't know her. You know, she was my teacher, you know, at the university. And we always knew her as a wonderful lecturer, wonderful teacher of the English language. And she was at the same time one of our best translators of fiction, of literature in Latvia, together with Tamara Zalit, and there could be a number of names like that that I can kind of put in a string, right, in a sort of legacy. And I think that the names that I'm telling now are not quite known to the younger. And I think that's a wonderful topic that could be a wonderful research, a very important research in terms of translation and gender. Translators, women translators, as a very important cultural and political legacy to women as a community, through decades of different political changes and orders, etc., etc. That could be a fascinating way to approach for us for a start this topic. And then what I was particularly drawn was a kind of critique, your critique of feminist approaches towards the text, because when I started looking into this theme some time ago, my only question was, for some experiments, feminist experiments, actually what do they contribute in terms of enabling? And that's, for me, is the political objective of feminism, you know, enabling readers' agency, gender agency, in terms of its changes, of its rethinking, of its own kind of identity moment. You know, where is this moment of enabling perspective? What do these experiments do to us? You know, if they do anyway. In the situation when we are, and let me pick up Andrei's concept that he used, genderlect, when a community of readers needs a shared genderlect to reflect to what a writer tells us and what a translator or feminist translator wants to tell us, you know. So there is something that is more of the contextual, say, of the contextual you know, element that I would add up to the politics of feminist translation. That for me should be inherent, and in what, you know, a feminist translator or a woman translator wants to do to the text, away from just experimentation, he, she, because it's like the mirror
the mirror situation, you know, just converted into feminine gender. That's, I mean, and lots of other small thoughts that I kind of been collecting for your speech and for what you have told us today. Thank you very much indeed, you know, and I hope for all kinds of cooperation, you know, between you know, our institutions, between our universities, and yeah. Any questions before you fall asleep with my talk? Any questions? Any comments? And we could yes. Thank you. Thank you. And we could move to our next session. You know, who is the king for this session? You or who the queen? Ah, Aya. Aya, you are the queen for the next session. Yes, switching, yes. So, Maria, you, yeah? Yeah, that's fine, yeah, we go that way. Maria, and, right. That's for you. Okay. Держите нас во времени. Okay. Tātad, laikam, pārslēdzamies jau uz latviešu valodu. Okay. Tātad, uz sākuma latviešu valodu mums prezentēs savu referātu filoloģijas maģistra Svetlāna Koroļova, lektora Universitātes Dzimtes nenoteiktība kā tulkošanas problēma. And she will give her presentation in English, so gender indeterminacy as translation challenge, right? Sorry. Yes, again, change. Good afternoon, dear colleagues. I'm very happy to be here. Unfortunately, I missed the first part, but I was lucky enough to listen to our dear guest or lecturer or visitor, Ms. Federici, and indeed it was very, very informative. I should say in some cases it was very illuminative for me. And it seems that Virginia Woolf is a very popular sample for translators' analysis. And I'm going to refer to her works as well in my presentation. So I'm going to cover the following issues. Actually, first of all, I'm going to introduce to you my own definition of gender indeterminacy. Then I'm going to speak about types of gender indeterminacy in texts, and finally I will draw some conclusions. As concerns definitions, as you can see, indeterminacy, the quality of or state of being indeterminate, doesn't tell much. However, indeterminacy, when it appears in literature, means the multiplicity of possible interpretations of given textual elements. And consequently, I consider it possible to offer my own definition of gender indeterminacy in linguistic context. That means that gender indeterminacy actually is the diversity of possible interpretations of an agent's or character's sexual or gender identity, because in some cases we can hardly speak about a character's sex, as you will see later. I should say that when we speak about texts, we can identify at least two major types of gender indeterminacy. The first one is unintentional gender indeterminacy, which is caused by the morphological features of a language. As you can see, the differences in morphological structure actually can result in this gender indeterminacy. So, as you can see, I have a quotation from a very
prominent Russian and American linguist Roman Jakobson, who claimed that the grammatical pattern of a language, as opposed to its lexical stock, determines those aspects of each experience that must be expressed in the given language. That means that for some languages, English, for example, this gender is an optional issue. And as Roman Jakobson says, or said, a very simple sentence like "I hired a worker" might have at least 8 possible interpretations, and that means translation versions. In Russian, as you can see, "Я нанял работника", "Я наняла работника", "Я нанимал работника", "Я нанимала работника", and the same with the feminine gender, работницу. So in order to be able to translate the English sentence, you'll have to ask additional questions. And as Roman Jakobson says, that perhaps English speakers would be surprised or even frustrated if you ask about a worker's gender or sex. I should say that despite the tendency of the Russian language towards analytism, perhaps this issue has already been discussed today. I believe our colleague, Professor Marchenko, spoke about this particular problem. But still, there is a certain interconnection between morphology and syntax. And in case of noun-verb or noun-adjective agreement, the grammatical gender of the noun could be defined either by the verb or the adjective form. As you can see, just the examples I found online. Хорошая врач. Врач пришла к больному. Though the word врач seems to be apicene, but in the context, you can see that it just the feminine gender is meant here. Then some other interesting examples of unintentional gender indeterminacy in fiction this time. As you can see, Lewis Carroll and Alice in Wonderland. In English, as I have already mentioned, most nouns do not have any particular gender, especially when we deal with common nouns. And it is a tradition, actually, when these characters appear in fiction, they tend to take masculine gender. And here you can see the results. The lion and the unicorn preserve their gender in Russian translation, while if we look at mother crab, the gender is preserved, but the image has been changed dramatically. Though I can remember that in some versions there are as many as 8 different translation versions into Russian. Some translators were very clever to coin a new term like babushka-krabushka, which doesn't appear here. However, yeah, it is rhymed. Yeah. However, there are quite a lot of it characters which are mentioned and referred to as it in the text of Lewis Carroll. For example, caterpillar, pigeon, mouse, and fawn, which I should say by the magic turn of the translator's pen, turned into female characters. Caterpillar is translated as гусеница, feminine gender, pigeon, горлица, mouse, мышь, and fawn, лань. And it doesn't matter that later on in the text, Alice addresses the caterpillar as sir. Still, the feminine version
of translation gusеница is used, is preserved. I should say that actually these were the cases of unintentional gender indeterminacy, but I would like to also mention some cases of intentional gender indeterminacy, as was mentioned by the previous speaker. In some cases, women writers strive to ungender their texts, to make their gender ambivalent. And as you said, in some cases they have to introduce new coinages when it comes to translation. In general, just some scholars claim that it is much easier to create a degendered text rather than translate one. Here, just as you can see, there is a quote from Ina Schambert, also a very popular in translation studies person who works on gender problems and rendering gender in translation. She says that actually the generic masculine form which made ungendered statements possible in the past is no longer of use, because it has become associated with normative claims of masculinity, but on the other hand, those slashed forms like she, he, his, her, draw special attention to gender and sex divide. And for some 20th century authors, this degendering is much more than just showing this feminist aspect, but rather it is embracing social identity and even bodily existence. And a case in point are the two novels by very prominent writers, Virginia Woolf, Orlando, which I believe everyone has read once in a lifetime, and Angela Carter. I should say that I was not very familiar with this author until I read the article by Ina Schambert. So actually, both of the novels are based on transsexual metamorphosis, presenting sexual difference as a cultural construct. As Virginia Woolf claims, in every human being, a vacillation from one sex to the other takes place, and often it is only the clothes that keep the male or female likeness. She claims that any human being is androgynous. I think it sounds very, very, very revolutionary for that time. It was 1928, as you can see on the screen. And Orlando is perhaps the first character in English whose sex for a short time remains undeterminate, which is actually the focus of our today's discussion. Perhaps if you read the novel, you remember that one morning Orlando woke up to discover himself or herself being a woman. And this is just the quotation from that particular episode. The female, at that moment, Orlando looked himself up and down in a long looking glass without showing any signs of discomposure, and went presumably to his bath. Look what happened to the Russian translation. No possessive pronouns, but everything could be conveyed by the verb in the past.
Орландо окинул взглядом свое отражение в высоком зеркале и, не выказав никаких признаков растерянности, вышел, вероятно, в ванную. So, as you can see, the Russian translator, Елена Сурец, managed to preserve this confusing, this ambivalent situation without using any personal pronouns, but just using the verb in the past form. Another example is even more challenging, I should say, because here an epicene plural is used. It just for 2 sentences, but still, here the author presents Arlanda as they. The change of sex, though it altered their future, did nothing whatever to change their identity. Somehow, the Russian translator, Елена Сурец, decided that she will devoid this sentence of any reference to the character's gender. It becomes absolutely impersonal. There is some kind of metonymy or personification, but the sentence doesn't really refer to the character as such. As you can see, перемена пола, изменив судьбу, ничуть не изменила личности. Лицо, как свидетельствуют портреты, в сущности осталось прежним. So, whether we should say that the translation is successful, I would rather say yes, it is. Though there is the implication of this dual or ambivalent gender is lost. But on the other hand, it is open for the reader's interpretation. What is the sex or gender of the character at the given moment? And to cut it short, I would like also to draw some conclusions that actually in fiction, gender can function as an essential element of the text contributing to the images and plot. Rendering gender in translation of fiction can cause difficulties at the linguistic but also at the conceptual levels. Different languages, as we have already seen, use different strategies of gender avoidance. And what is still open for discussion, traditionally, Russian translators feel very free to change the gender of English non-human fictional characters like animals and mythological creatures. I think I have covered my subject, my topic. Thank you very much for your attention. If you have any questions, I will be happy to answer them. And here are some references. Thank you very much. Thank you very much. Just 2 very small remarks about a very interesting presentation that you made. There is another very famous example concerning translation from English into Russian. And this is Rudyard Kipling's Jungle Book, in which I know. There is a Indian Black Panther whose name is Bagheera. And Russians have translated it as she. Yes. And they even made it into a cartoon where it is a slinky feminine character. Although in the English original, Bagheera is he. She. Yes. Yeah, I know that. And the second is interesting. You mentioned the lion and the unicorn. And this is a very interesting point because it has something to do with heraldry. Yeah. You know that in heraldry, figures are either masculine or feminine. And lion in heraldry is he, and unicorn is she. A panther can be both, either he or she. And by the way, there is a problem on the
Latvian coat of arms, there is a heraldic anomaly. Because I will not go into details, just to remain decent, but I will say that the lion, which figures on the Latvian coat of arms, it is a very rare type of heraldic lion that is known as castrated lion. Poor guy. Yeah. And I can also add that some critics actually claim that Bagheera became she in Russian translation because of gender equality issues, because there were too many masculine characters in the story. Just, you have to keep the balance. Yeah, true. No. Yeah, but actually, just the Russian noun Pantera is feminine gender. Yeah. That's the point. Yeah. Also in Italian, yeah. Okay. Okay. Thank you very much. And we continue with the presentation by Marita Zitmane. Tad Marita Zitmane, prezentācija būs latviski. Ja, tad komunikācijas doktora, zinātņu doktora Marita Zitmane mums pastāstīs par Stambulas konvencijas atspoguļojumiem Latvijā iznākošajos Nacionālais dienas laikrakstos 2016. gadā par jēdzieniem un skaidrojumiem. Labdien! Tā, cik saprotu, skaņu viss kārtībā. Tātad paldies, ka iepazīstinājāt. Nē? Nav? Jūs dzirdat? Tā. Jā? Ok. Tātad es droši vien lecu laukā no šodienas konteksta, jo neesmu ne tulkotājs, ne valodnieks, bet pārstāvu komunikācijas zinātnes. Un mans pētījums, šī problēma, šis jautājums tiek skatīts no Media and Gender Studies prizmas, kas tad ir pētnieciskais virziens, kas apvieno sevi gan dzimtes pētniecību, gan arī mēdīju pētniecību. Tā, uz kurien man vajag? Uz priekšu, bet uz kurien man vajag vērst? Okay. Tad nedaudz par to, kā Media and Gender Studies tiek skatīti šie divi svarīgie jēdzieni, mēdīji un dzimte. Un tad neliels tāds, bet tiešām ļoti aptuvens tāds teorētiskais ietvers. Tad pirmkārt tas, kā dzimte tiek skatīta kā un identitāte kopumā, nevis kā fiksēti stāvokļi, bet drīzāk kā konstruētas lietas un kā fluīdas lietas, kas var mainīties un nav fiksēti. Un arī, piemēram, tā pati vīrišķības vai sievišķības standarti var atšķirties gan dažādās sabiedrībās, gan arī dažādos laikos un telpās. Tad mūsu izpratne, kāda ir šodien par vīrišķību, var būt krietni atšķirīga no tās izpratnes, kas tika saprasts ar vīrišķību, piemēram, pirms 50 vai 60 gadiem. Un būtiski Media and Gender Studies ietvaros ir arī atziņa par to, kā dzimte lielā mērā ir socializācijas rezultāts. Tad mēs apgūstam, iemācamies šo identitātes daļu.
Es atvainojos. Tā. Savukārt par mēdījiem, kādas tad ir mēdīju loma šajā procesā, un šeit ir jāskatās plašāk par mēdīju vāru un mēdīju lomu kopumā šodienas sabiedrībā, un mēdīji ir lielā mērā tad gan socializācijas aģents, gan arī kopumā informācijas avots un zināšana avots šodienas pasaulē. Tad to, ko mēs zinām par šodienas pasauli, tā vai citādākā veidā mēs esam uzzinājuši caur mēdījiem, un ar mēdījiem tiek saprast, mēdīji tiek saprast visplašākajā šī jēdziena izpratnē, tad ne tikai ziņas, ne tikai televīzija vai prese, bet tad populārā kultūra, populārās kultūras produkti, filmas, reklāma un tad arī plašs kopums. Šodienas pasaule, protams, ir izteikti mediēta pasaule. Tad mēs iegūstam informāciju. Mēdī ir arī viens no lielākajiem socializācijas aģentiem šodien. Tad nevien ģimene, skola vai sabiedrība, bet tieši mēdī, kas nes sevi informāciju par to, ko nozīmē būt šajā sabiedrībā un kādas ir šīs sabiedrības ekspektācijas pret individu. Tad mēdīji kā varas aģents, un tad mēdījiem ne tikai piemīt vara, bet, protams, mēdījiem ir arī iespēja uzturēt vai mainīt sabiedrisko domu, ienest jaunu informāciju vai arī tieši otrādāk uzturēt esošos aizspriedumus. Un tas, protams, attiecas arī uz dzimti, uz dzimumu līdztiesību, tad mēdīji mēdīju rokās ir gan iespēja mainīt esošo situāciju vai arī tieši otrādāk uzturēt kaut kādus aizspriedumus, piemēram. Jā. Tad par to pārāk neiedziļināšos, pieļauju, ka daudzi šodien auditorijā atceras nesenos notikumus saistībā ar Stambulas konvenciju, kādas debatas tas izraisīja, bet tad konkrēti mana interese šodien ir arī problēma, kuru izgaismoja diskusija par Stambulas konvenciju, un konkrēti tas ir izpratne par dzimtes jēdzienu. Tad konkrēti kā šis viens termins, jēdziens tiek skaidrots un kā tas atspoguļojas mēdīju diskursā. Un tādējādi, kā es jau minēju, tā kā mēdījiem ir liels iespējas uz to, kas ir sabiedrības dienas kārtībā, par ko cilvēki domā un ko cilvēki zina, tad kādu lomu mēdīji spēlēja sabiedrības izglītošanā, sabiedrības informēšanā par Stambulas konvenciju. Tad kā savu pētniecības avotu es paņēmu nacionālos laikrakstus latviešu valodā, tad, kas ir tieši nacionālajie laikraksti, tad Diena, Neatkarīgā un Lauku avīze, un laika posmā no 2016. Gada februāra līdz 2016. Gada maijam. Un tad šis periodu, principā savu pētniecību sāku jau skatoties janvāra publikāciju, es vienkārši konstatēju, ka šajā laika posmā diskusijas vai raksti laikrakstos neparādās. Un tad tieši februārī parādījās pirmās diskusijas, pirmās ziņas avīzēs par Stambulas konvenciju. Un maiju es izvēlējos kā noslēdzošo mēnesi, jo 18. maijā labklājības ministrs Rērkungs parakstīja Stambulas konvenciju. Jā, un tad pirmais raksts, kas ir par šo tēmu, ir 16. februārī Neatkarīgajā avīzē. Tad tas ir mans pētnieciskais lauks, tieši drukātā prese, jo drukātā prese tad tradicionāli ir vēl joprojām tiek skatīta, kā ne tikai ļoti, protams, šodienas internetu vidē kā informācijas avots, bet drīzāk kā analīzes, viedokļu un zināšanu avots. Tā.
Kas nedaudz tad tīri, ko kontentu analīze, jā, tad metodas, manis izmantotā metoda kontentu analīze un tīri tad statistiska informācija, ko tad kontentu analīze man parādīja. Tad katrā laikrakstā ir atšķirīga rakstu dinamika, visvairāk rakstu un dažāda veida rakstu ir publicēts neatkarīgajā avīzē, tad 14 laikraksts dienā ļoti maz pievērš šai tēmai, tad 3 un tie visi ir ziņu materiāli, nelielas ziņas, un lauka avīzē 5 ziņu materiāli. Žanriski ļoti dažādi, viedokļu raksti, vairāk analītiskie ziņu materiāli, intervijas un arī diskusijas. Jāsaka tā kā neatkarīga avīze arī visvairāk pievērš šai tēmai, tad arī tieši neatkarīgajā rīta avīzē ir vislielākā žanriskā dažādība. Tad gan viedokļu raksti, gan ziņas, gan intervijas, gan arī diskusijas. Bet kopumā, ko es vēlos uzsvērt, ir tas, ka, diemžēl, analītisko rakstu salīdzinoši ir maz par šo tēmu, dominē viedokļi vai arī ziņas. Un tad ziņas pēc savas definīcijas, ja mēs paskatāmies uz mēdīju teoriju, ziņās viedokļi nevar būt. Ziņas ir vienkārši par notikumu, ziņu uzdevums nav skaidrot. Ziņu uzdevums ir vienkārši pateikt, notika tas un tajā vietā, bet nevis skaidrot vai sniegt papildus informāciju. Tad analītisko materiālu par šo tēmu ir samērā maza. Jā. Tā, kas tad ir izmantotie termini, ar kuriem es saskāros analizējot presi? Tad terminu ir diezgan daudz un dikti, un var teikt, ka mēdījos nav vienotas pieejas termina gender, jeb latviski dzimte atveidošanai un lietošanai rakstot par Stambulas konvenciju vai vispār par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Tieši jēdziens dzimte, kontentlīnijas parādīja, ka jēdziens dzimte ir lietots salīdzinoši vismazāk. Sociālais dzimums, kas ir pašā konvencijā izmantotais, tad latviešu tekstā izmantotais jēdziens ir daudz lietots, kā jūs arī šeit redzat, bet kas ir arī svarīgi, ko ir arī svarīgi uzsvērt, ka termins sociālais dzimums parasti tiek lietots tad nevis kā atsevišķs, bet pievienojot tam semantiski lādētus apzīmējumus. Tad klāt kaut ko pieliekot, kas tad jau sniedz diezgan jau lādēt un lielākoties negatīvi iekrāso šo jēdzienu. Un tad arī skatoties kaut vai no dzimtes studiju perspektīvas, tad parādās arī izteikti neprecīzi apzīmējumi pret šī jēdziena zinātnisko būtību. Bet katrā ziņā tad iespējas lasot presi ir tāds, ka īsti skaidrs nav, par ko ir runa, īsti skaidrs nav, kā tad tas ir jāsauc. Es domāju, ka cilvēkam, parastajam, piedodiet lūdzu par šādu izteicienu, varētu lielā mērā nepalikt skaidrs, par ko šeit notiek un kā tad šo te jēdzienu lietot vai nelietot un kas te vispār par ko te vispār ir runa. Jā. Sniegtie skaidrojumi tad konkrēti apraksti par to, kas tad ir šis sociālais dzimums, arī ir salīdzinoši maz. Es domāju, ka man drīzāk vajadzētu darīt tā. Jā, tad sākt ar šo te. Tad ar Labklājības ministrijas sniegto skaidrojumu, kas parādās lauka avīzē, bet lielākoties
tad ko varētu skatīt tā vai citādāk kā oficiālo nostāju, tad Labklājības ministrijas sniegtā informācija arī parādās samērā maz, tad 2 reizes kopumā, vienreiz neatkarīgajā rīta avīzē diskusijā ir Labklājības ministrijas viedoklis, un otro reizi tas ir Lauku avīzē, kur kā uzziņas materiāls, tad ir Labklājības ministrijas sniegtā informācija, kas tad sniedz šādu te sociālā dzimuma skaidrojumu, kas kopumā, tad vēlreiz sakot no dzimtes studiju perspektīvas ir adekvāts. Diskutējums varētu būt pēdējais teikums, bet šajā gadījumā es saprotu, ka tas manā interpretācijā tas drīzāk varētu būt, es saprotu, šī uzstādījuma politiskos motīvus, varam runāt par šī teikuma precizitāti. Bet tad oficiālais skaidrojums, kā es minēju, parādās 2 reizes. Kas tad ir citi sniegtie skaidrojumi? Jā. Citi sniegtie skaidrojumi. Un arī analizējot sniegtos skaidrojumus ir, piedodiet par tautoloģiju, bet ir skaidrs, ka ir diezgan pretrunīgi apgalvojumi. Tad konsekventi parādās, ka dzimums, seks tiek jaukts ar dzimti jeb genderu. Tad dzimte tiek skaidrota no dzimuma pozīcijām. Tad arī, piemēram, šajā te izteikumā žurnāliste neprecīzi skaidro dzimums būtību, jaucot to ar dzimti, un principā notiek abu jēdzienu saplūšana. Tas ir raksturīgs arī citos skaidrojumos. Tad atkal tas pats, ka dzimums tiek parādīts kā izvēle, kā sociāls konstrukts, lai gan sociālais konstrukts ir dzimte, bet nevis dzimums. Un te mēs varam atkal atgriezties pie slaida, ko es rādīju par jēdzieniem kopā, kas tiek izmantot. Tad, ja nav skaidrs, kā tad mēs saucam šo te lietu, ir no tā, ka izriet putra, ka mēs īsti atkal nesaprotam, kas tad šī te lieta kopumā ir. Jā. Šis teksts arī iezīmē, ko jau es iepriekš skaidroju, tad arī neprecīzs gender skaidrojums, norādot, ka gender ir 2 nozīmes, kaut gan tad pats gender jau ir otrā nozīme. Tad, ja mēs kā šo te bināro opozīciju izmantojam seks un gender, tad gender jau ir socioloģiskā, un tad par bioloģiju īsti gender stāsts nav. Jā. Tad principā savukārt ļoti interesanti tālāk, es citēšu, ja esmu sieviete, tad no manis sabiedrība gaida, ka es uzvedīšos kā sieviete, un pēc būtības jau tas arī ir dzimtes izklāsta koncepts, kas tiek pārvērsts, kas pēc būtības šeit arī vajadzētu likt punktu, kas arī tiek pastāstīts, ka tā ir dzimta, bet tālāk tas tiek attiecināts uz bioloģisko dzimumu. Šo te citātu es ilgi mēģināju saprast, un es pieļauju, ka arī lasītājiem varētu rasties lielas problēmas saprast, uz ko tad kas attiecas. Bet kopumā tad tas iespējas man ir tāds, ka ir diezgan grūti žurnālistiem rakstīt par lietām, par kurām ir nepietiekama, acīm redzot, bijusi informācija un ir nepietiekams zināšanas. Tāpat laikā analīze arī parāda, ka tad oficiālo skaidrojumu, oficiālo nostāju, tad Labklājības ministrijas sniegtā informācija ir izmantota 2 reizes. Tad no vienas puses rodas iespējas, ka tīri terminoloģijas un lauka pārzināšana varbūt nav žurnālistu stiprā puse šajā gadījumā. Tāpat laikā tā piedāvātā informācija īsti arī netiek izmantota.
Jā, un tad tas gan neatiecas uz jēdzieniem un skaidrojumiem, bet veicot analīzi, negribot, konstatēja vairākus diskursus, kas parādās laikrakstos pār šo problēmu. Tad tas jau ir, es aizēju, protams, no terminoloģijas, no tulkošanas un no jēdzienu skaidrošanas, bet tad kopumā izdalās vairāki diskursi. Tad viens no diskursiem ir par to, kā kaut kas tiek cilvēkiem uzspiests ar tīri totalitārām metodēm un tiek vilktas paralēls ar marksismu. Un šeit arī es gribu vērst uz uzmanību, ka tiek izmantot šis svešvārds, šis konstruētais svešvārds gendera ideoloģija, kas gribot, negribot tīri semantiski un semiotiski padara šo jēdzienu draudīgu. Tad kaut kas nesaprotams, kaut kas svešs nāk un tagad kaut ko uzspiež. Vēl nākamais diskurs, kas parādās izteikti presē, ir pār to, kā šis akals svešvārds genderisms jau ar izskaņu isms, tad kaut kāda tāds procesa lieta, ir vienlīdzīgs dzimuma maiņai un dzimuma izvēlei. Tad atkal jautājums par to, kā nevis dzimte, nav runa par dzimte, bet tieši par dzimumu. Tad no gender, kas ir sociālais dzimums, tad dzimte mēs nonākam pie dzimuma, pie bioloģijas, kas savā būtībā ir seks jēdziens. Tad atkal tāds visnotaļ draudīgs diskurs par to, ka tad šis isms tad rāda un noved pie dzimuma maiņas un dzimuma izvēles. Nākamais diskurs, kas ir presē, ir tad dzimuma vienādības. Tad tā ir vēl viens, ka tas varētu nākotnē būt vēl viens rezultāts no gendera ideoloģijas ir dzimuma vienādība. Tad atkal uz bioloģiju, ja mēs skatāmies tīri uz terminu, tad dzimums un tad vienādi dzimumi un dzimuma atšķirība nonivelēšana. Tad šeit atkal runa ir par bioloģiju, ka visi dzimumi tad būs laikam ar vienādām ārējām ģenitālijām vai tam līdzīgi. Un pēdējais, kas īstenībā tad parādās arī, bet varbūt nav tik izteikts, bet katrā ziņā parādās medijos ir, tad kā atkal jau gendera ideoloģija vai dzimtes sociālā dzimuma ideoloģija ir pretēja dabai, pretēja tradīcijai, pretēja tautai, tad šī konstrukcija, kā nedabisks process tiek veidots diskurs par konstrukciju kā nedabisku procesu. Tad jāsaka gan jau uzreiz, ka lielākoties šādi diskursi parādījās tieši neatkarīgajā avīzē, jo, kā es jau minēju, šajā avīzē dominēja viedokļu raksti, ziņu raksti bija mazākumā, laikraksts Diena ieņēma absolūti neitrālu pozīciju, publicējot tikai ziņu rakstus. Savukārt lauka avīzē bija gan ziņu raksti, gan arī skaidrojošie materiāli. Tad kopumā, ja mēs vērtējam mēdīju iesaistītību un mēdīju devumu šajā diskusijā, es teiktu, ka lauka avīze ir izvēlējusies tādu visneitrālāko pieeju, gan sniedzot ziņas, gan arī sniedzot skaidrojošo informāciju. Bet tas, protams, ir mans subjektīvs vērtējums. Secinot, tad, kā es jau minēju, ļoti liela dažādība valda termini izvēlē, un kopumā var teikt, ka neatkarīgās lasītājs varētu nesaprast
dienas lasītāju un laukavīzes lasītājs nevarētu nesaprast abus neatkarīgās un dienas lasītājs. Tad katras avīzes lasītājam tiek būvēta sava pasaule un sava informatīvā telpa. Tad katra avīze izvēlas šādu te pieeju. Principā mēs varam runāt par dažādām informatīvajām telpām šī jautājuma atspoguļošanā. Pretrunīgi jēdziena dzimte vai sociālais dzimums skaidrojumi, tad kur, teiksim, es kā dzimtes studiju pētniece atrodu tādus pretrunīgus skaidrojumus un runājot par diskursiem, kā jau es minēju, kā ieskanējās, kopumā dominē negatīvi Stambulas konvencijas un kopumā dzimuma līdztiesības diskursi, tad tas tiek vairāk pagriezts negatīvā gaismā, bet šeit es atkal vēlos uzsvērt, ka lielākoties mēs tīri skaitliski paskatāmies, tas ir tāpēc, ka neatkarīgajā rīta avīzē ir vairāk publikāciju un neatkarīgajā rīta avīzē ir tieši vairāk negatīvu publikāciju. Es apzinos, ka šis pētījums, tas, ko es pat labāk esmu veikusi, ir tāds tā kā ieskats, ka pētījums būtu paplašināms, aplūkojot arī internetu mēdīju ziņas, jo, protams, kā es jau minēju, ikdienas operatīvo informāciju lielākoties šodien cilvēki iegūst tieši izmantojot internetu mēdījus. Protams, arī paplašinot pētāmo laika periodu un arī krievu valodā iznākošo laikrakstu analīzi arī būtu ļoti noderīgi, lai saprastu, tad kādas vai un kādas informatīvās telpas tad ir krievu presē par Stambulas konvencijas, kā arī dzimtes, dzimuma līdztiesības tēmu, un kā tad šie jautājumi tiek atspoguļoti Latvijas mēdījos tādā plašākā ietvarā. Paldies! Paldies Maritei, un varētu būt kādi jautājumi no auditorijas, komentāri. Jā. Ieslēgts, ja? Labi. Var mani dzirdēt, ja? Baibara Devska mani sauc. Man būtu nevis jautājums, man būtu neliela tāda precizējumi. Varbūt tīri, ja jūs runājat par Stambulas konvenciju. Tātad šo pārmetumu žurnālistiem, ka viņi lieto šo vārdu dzimums, apzīmējot dženderu, principā viņiem nevajadzētu pārmest to, jo, ja jūs apskatītos, tad Latvija ir iesniegusi Eiropas padomē, arī Eiropas padomes mājaslapā oficiālais tulkojums latviešu valodā šeit Stambulas konvencijai, tur ir šis dženders iztulkots vienkārši kā dzimums. Tur nav šis sociālais dzimums. Ja? Jo vienu brīdi bija kā divi tulkojumi, bet šobrīd Eiropas padomes mājaslapā es vēl pārbaudīju pirms dažām dienām, tur viennozīmīgi dominē šajā tulkojumā tikai vienīgi dzimums latviešu valodā. Tāpēc arī varbūt, žurnālisti arī varbūt paši varbūt vadījās arī pēc šī tulkojuma. Tas ir viens. Otrs, ja mēs runājam par pašu dženderu, tad tur, kā jau es teicu, ir šīs divas teorijas. Viena ir bioloģiskā džendera teorija, tas nozīmē, ka šai bioloģiskajā džendera teorijā ir saistība ar bioloģiju, tātad katram dzimumam bioloģiskajam atbilst attiecīgs dženders. Tātad sieviešu dzimumam atbilst sieviešu dženders un vīriešu dzimumam vīrišķais dženders, un tad tiek pētīts, kā tad kurš bioloģiskais dzimums uzvedas attiecīgi sabiedrībā. Un tas ir normāli, tas patiesībā ļauj arī jurisprudencē papētīt no dažādiem viedokļiem, to pašu maternitāti un tā tālāk. Tas nav nekas tāds. Bet otra džendera teorija ir šī sociālā teorija, kur bioloģiskais dzimums tiek pilnīgi atdalīts no šī džendera. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, pie kura dzimuma, tad dzimumi ir divi, bet dženders var konstruēt, ja es sastapu kaut kur pār 50, laikam ir atrodami arī internetu vidē un dažādās publikācijās, šur tur pat runā pat pie 70. Tātad šajā sociālajā teorijā, tātad principā šis bioloģiskais dzimums tiek nodalīts no šī sociālā džendera, sociālās dzimtes,
Un sociālā dzimta, tā kā jūs teicu, viņi dzīvo jau pati savu dzīvi. Tādēļ arī tas, ko jūs minējāt tajā intervijā, veida mani, intervija ar mani, ar Rudevsku, es vienkārši gribēju precizēt, ka tātad tur es runāju tieši par šo bioloģisko teoriju, kad sieviete tā kā uzvedas kā sieviete, jā, ko no viņas sabiedrība gaida, kā viņa uzvedīsies. Tas ir šajā bioloģiskā izpratnē, bet ja mēs runājam jau tālāk par sociālo gender teoriju, tad tur tiek pētīti arī visi šie agenders, pangenders un genderkvīri, tie visi iet šajā sociālā konstrukta teorijā. Tā ir principā cietnes diezgan sarežģīts un Stambulas konvencijā mēs paši juristi pat tā īsti vēl. Laiks rādīs, kā mēs tur vienosimies, kas tur būs gal galā. Tāds vienkārši komentārs, tas nav jautājums. Paldies. Gan jāsaka, ka es kā dzimtes studiju pētniece neesmu saskārusies ar biological gender teoriju, bet acīm redzot ir, kur pilnveidoties. Paldies jums par informāciju. Labi, paldies. Paldies Baibai Rudevskai, un mēs tā kā virzāmies tālāk paldies Maritai. Virzāmies tālāk pie nākamās runātājas, kas ir resursu centra sievietēm Marta, pārstāve ilgadējā Ilta Lāce. Viņa mums pastāstīs par dzimtes jēdzienu neizpratni izaicinājumiem sieviešu tiesībai aizstāvībai. Ja? Jā, resursu centrs sievietēm Marta vēlās dzīvot tādā sabiedrībā un tādā pasaulē, kur sievietēm un vīriešiem, sievietes un vīrieši, zēni un meitenes dzīvo, kā teikt, līdztiesīgā sabiedrībā un viņu tiesības sargā. Tas ir tas lielais mērķis, uz ko mēs strādājam un kādā sabiedrībā mēs gribētu dzīvot. Un ikdienā mums ir daudz dažādas metodas, kādā veidā mēs to daram, lai uz šo mērķi tiektos. Vispirmām kārtām mēs strādājam, lai novērstu strukturālo nelīdztiesību pret sievietēm, kas ir vēsturiski izveidojusies, un kur sievietēm ir mazāk piekļuva resursiem, iespējām, savu talantu īstenošanai, un arī to mēs redzam, par to ir daudz dažādu pētījumu, un tāpēc jau ne par velti mums ir dzimuma līdztiesības plāni un šīs diskusijas šodien. Un tas darbs, ko mēs darām, mēs konkrēti atbalstam sievietes, kas pie mums vēršās, kas ir cietušas no vardarbības, kas ir cietušas no cilvēktirdzniecības, kurām ir bijuši dažādi veidi diskriminācijas saistībā ar to, ka viņas ir sievietes un piedzimušas kā sievietes ķermenī. Un arī mēs strādājam, balstoties uz šīm pieredzēm un šiem stāstiem, mēs redzam, kas nestrādā, kas mūsu likumos ir pretrunā sieviešu tiesībām. Un domājam par rīcību politikām, kā varētu veidot tādas rīcību politikas, lai viņas atbalstītu un novērstu šīs diskriminācijas. Tāpatās arī mēs esam izveidojuši darbu un strādājam ar jauniešiem un meklējam metodas, kādā veidā mēs varētu novērst jau agrīni vardarbību, cilvēktirdzniecību, dzimumu diskrimināciju, veidojot, kā teikt, īstenu izpratni un cieņpilnu uzvedību vienam pret otru, neskatoties uz to, kādā ķermenī tu esi dzimis. Lūk, un tas tā jau nav vienkārši darbs, ko mēs daram, bet pēdējo 4-5 gadu laikā ir bijis vēl jau grūtāk veikt šo darbu, ņemot vērā, kad tiek dažādā veidā greizi tulkots dzimtes jēdziens un izpratne par šo. Protams, tad, kad runā ar cilvēkiem, kā Marita teica, parastajiem vai kā vienalga, ar cilvēkiem, tad, protams, ja tu mini vārdu dzimte, nav tā, ka visi saprot, kas tas tāds ir. Un bieži vien mēs skaidrojam un lietojam arī šo jēdzienu sociālais dzimums, un mēs sakam, jā, cilvēks ir piedzimis vienā vai otrā ķermenī ar vienām vai otrām fizioloģiskajām atšķirībām, sieviete vai vīrietis, puisis vai meitene, bet bieži vien saistībā ar šīm bioloģiskajām atšķirībām ir arī atšķirīgas sociālās gaidas vai to, ko no tevis sagaida sociālajā telpā un dzīvē.
kas ir īsta sieviete, kas ir pareiza meitene, kas ir pareizs vīrietis, un tas ierobežo tavu talantu un prasmju attīstību. Un jau pirms 2003. 2002. gadā mēs sākām tādu pilotu projektu vienā no Latvijas bērnu dārziem, kur mēs strādājām ar pedagogiem, runājām par dzimumu līdztiesību, par dzimti, par to, vai tiešām viņi ir līdztiesīgi savā attieksmē pret meitenēm un zēniem, vai viņi pietiekoši raugās, lai neskatoties uz to, vai tu esi piedzimis par meiteni vai par puisi, tavi talanti attīstās, balstoties uz tiem talantiem, kas tev ir, vai tu viņus izkopi, šīs prasmes un kompetences. Un mēs veicām dažādus vērojumus un pētījumus, kur viņi paši sev varēja novērot un novērot arī bērnus bērndārzā. Un, piemēram, tajā laikā, kad mēs veicām arī tādu darbu, kad sievietes, lielākoties bērndārzā pedagoģis, varēja sevi novērot tajās situācijās, kad viņām ir vismazāk laika pedagoģiski domāt. Tā kā izdomāt, ko un kā rīkoties, un kad viņas vienkārši rīkojās ļoti ātri, jārīkojās ļoti ātri. Piemēram, ziemā ļoti daudz mazi bērni jāsaģērbj pastaigām ārā. Un ko viņas pamanīja, kad filmējot šīs situācijas, kad īstenībā viņas palīdz puišiem, meitenēm ir jātiek pašām galā, vai arī meitenes palīdz puišiem. Un tas nav tā, ka puiši nevarētu tikt ar sev galā, ka viņi būtu kaut kā mazāk attīstīti, bet vienkārši tas tā notiek. Un viņas to pamanīja, un līdz ar to viņas saprata, ka jā, vārdiski viņas var teikt, jā, es vienādi attiecos pret meitenēm un zēniem, bet īstenībā praksē bieži vien tas tā nav. Un ja tā ir vienreizēja darbība, tad mēs nedodam konkrētus vēstījumus bērniem. Bet ja tā ir tāda ikdienas darbība, tad, protams, ka meitenes un zēni mācās kaut ko no šīm situācijām. Un ne par velti mēs runājam par segregāciju darba tirgu, un ne par velti mēs runājam par to, kad ir tik maz sieviešu lēmumu pieņemšanā vai lielo uzņēmumu valdēs un tā tālāk. Tā kā ir ļoti daudz, un ka tik daudz sievietes ir tieši tās, kas rūpējās par bērniem un bez atalgojuma. Lūk, un šo darbu mēs uzsākām, tas bija ļoti svarīgs darbs. Labklājības ministrija iekļāva arī dzimumu līdztiesības plānā darbu ar pirmsskolām, arī atrada resursus, lai tulkotu metodiskos materiālus. Un 2012. gadā, kā reiz septembrī ap šo laiku, kad tika atklāts šis metodiskais materiāls, bija tāda liela ažiotāža, tik prasīta ministras atkāpšanās. Un vēl viss kaut kas, jo, kā es noprotu, grupas cilvēki, kas greizi tulko dzimti, to bija sapratuši, ka tagad meitenes bioloģiski tiks uztaisīts pa zēniem un zēni par meitenēm. Nevis, kad mēs tagad ļaujam bērniem attīstīt savus prasmes, talantus, dodam pedagogiem instrumentus un veidu, kādā attīstīt pēc iespējams vairāk lietas, kas ir mazajā bērnā, bet kaut kā pilnīgi greizi. Tas viss turpinājās ar Saimu, ar 36 deputātiem, kas rakstīja vēstuli Labklājības ministrijai, lai kaut kas tāds tiktu pārtraukts. Bija vairākas izglītības komitejas sēdes, kur tika skatīts šis jautājums, un arī sākotnēji, kad aicināja manu šīm komitejām, lai pastāstītu par šo darbu, es tiešām sagatavoju materiālu, kādā veidā mēs konkrētajā pirmsskolā strādājam, lai būtu šī integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai, lai kā konkrēti mēs to daram, bet līdz tam vienkārši netika, jo bija tāds naids un frustrācija. Un īstenībā tas, kas notiek šobrīd, daudz tās labās iestrādes, kas ir veiktas, un cilvēki, kas ir tā kā uzsākuši šo darbu un gribētu turpināt, viņi ir neizpratnē, un viņi nejūt, ka viņiem būtu tas atbalsts, lai viņi varētu turpināt. Un arī šī paša projekta ietvaros bija paredzēts, kad vairākās Latvijas pirmsskolas iestādēs tiek stāstīts par šo metodisko materiālu un arī par dzimumu līdztiesību un ko un kā varētu bērndārs darīt labāk, lai attīstītu šos talantus, neskatoties uz to, kādā konkrētā
vai tu esi meitene, vai tu esi zēns, bet, lai, kā teikt, tev būtu šīs iespējas attīstīt sevi, kā tu vēlies un veikt izvēles dzīvē, kādas tu vēlies. Arī šis, tur bija deputāti, kas teica, pat bija balsojumi par to, ka šis materiāls ir ļoti bīstams un tūlīt noskaidrosim, kuros bērndārzos kaut kas tāds ir noticis un tad jautājums, kas tagad notiks, ja mēs sodīsim, nogalināsim, kas būs tālāk. Un tādas bija tās diskusijas. Tāpat tie paši cilvēki, tie paši grupējumi, tās pašas nevalstiskās organizācijas ļoti aktīvi uzbruka sieviešu seksuālām un reproduktīvām tiesībām. Tika veidotas arī komitejas, apakškomitejas, lai domātu un grozītu seksuālās un reproduktīvās veselības likumu, lai visādā veidā iegrožotu sieviešu tiesības izlemt par savas grūtniecības pārtraukšanu. Tika domāti dažādi šķēršļi un šāda veida process noritēja. Tāpatās arī, kad bija diskusijas par, kā teikt, jau Stambulas konvencijas tapšanas laikā Mārta aktīvi iesaistījās caur dažādām starptautiskām platformām un es joprojām uzskatu, ka šis ir viens no labākajiem starptautiskajiem dokumentiem, kas ir vērsts vardarbības pret sievieti novēršanai un vardarbības ģimenē novēršanai un arī citu vardarbības formu novēršanai pret sievieti. Varbūt viņš nav vēl ideāls un es tur gribētu redzēt vēl daudz dažādas lietas iekšā, bet šis pagaidām ir labākais, kas ir apkopojot tās konvencijas, kas ir, un šī konvencija ļoti skaidri nosaka, ka vardarbība pret sievieti ir vēsturiski izveidojušās dzimuma nelīdztiesības rezultāts. Un mēs jau tā vilkām ar parakstīšanu, un 2014. Gada augsta līmeņa konferencē, kas bija vērsta vardarbības novēršanai ģimenē, Tieslietu ministrija paziņoja, ka jā, 14. gadā šī konvencija tiks parakstīta un tiks virzīta uz ratificēšanu, taču 2015. gada nogalē jau tā kustība tā ļoti bremzējās un 2016. gada sākumā sākās jau tāda klaja pretestība šīs konvencijas virzīšanai uz parakstīšanu. Un atkal tie jāatzīst ir tie paši cilvēki, tās pašas organizācijas, tie paši grupējumi, un tas man liek tā kā izdarīt tādus secinājumus, kad tā greizā dzimtes tulkošana, greizās izpratnes veidošana ir kā tāds instruments, lai sekmētu diskrimināciju pret sievietēm, lai attaisnotu vardarbību pret sievietēm un lai nemudinātu bērniem droši runāt par to, kas viņus satrauc, ko viņi redz apkārt savā vidē, un principā, kā teikt, likt šķēršļus reālai iespējai veidot līdztiesīgu sabiedrību. Es domāju, pie tā es varētu arī apstāties, es varētu vēl daudz stāstīt par konkrētajām lietām un uzbrukumiem mūsu metodiskajiem materiāliem, kas ir tiešām, ko mēs esam ilgstoši domājuši, ko un kā, un pilotējuši un aprobējuši un veidojuši Latvijai piemērotus metodiskos materiālus arī darbā ar jauniešiem, darbā ar sievietēm, un arī šiem materiāliem mums ir tā kā uzbrukuma brīžiem ir tāda situācija un tāda sajūta, kad šie konkrētie cilvēki grupējumi un politiķi zina vairāk par to, ko mēs daram, nekā mēs paši. Bet, jā, situācija šobrīd ir tāda, un ja pirms 10 gadiem mums bija izstrādāts dzimuma līdztiesības likuma projekts, kuru mēs tā kā diskutējām Saeimā, tad šobrīd, ņemot vērā šo visu burznoņu un falšo dzimtes jēdziena interpretāciju ir ļoti grūti virzīt šos jautājumus. Paldies par uzmanību. Un, ja ir kādi jautājumi, tad droši. Paldies Ilutei, un ja ir jautājumi, tad jāliekam vienu jautājumu mēs varam atļauties, ja? Jā, tūlītās.
Es pat atļaušos uzdot 2 jautājumus. Paldies par jūsu prezentāciju. Tā ļoti interesanti, jo tā, teiksim, neaprobežojās ar lingvistisko aspektu, bet izgāja daudz plašāk. Jūs teicāt, ka jūsu organizācija veica tādu kampaņu pirmsskolas iestādē vai iestādēs. Es pareizi sapratu? Pirmskolas izglītības iestādē. Pirmskolas izglītības iestādēs mēs veidojām pilotu projektu, kur mēs raudzījāmies, kā efektīvi strādāt pirmskolās, lai zēni un meitenes, neskatoties uz to, vai viņi ir piedzimuši par zēniem un meitenēm, varētu attīstīt savus talantus un kompetences, balstoties uz to, kas viņos iekšā, kā teikt, ir un ko viņi gribētu attīstīt. Nevis balstoties uz sociālām gaidām, ka tu tagad esi meitenīte un mēs no tevis sagaidām vienu, un tu tagad esi puisīts un mēs no tevis sagaidām citu. Un to ļoti skaidri iezīmēja arī šī te dāņu autora grāmatiņa, kur viņi ļāva iejusties, kā tas ir, ka tu pamosties un pēkšņi tu pamosties un tu saproti, ka tu esi meitene. Un vai tu pamosties un tu saproti, ka tu esi puisis, un vai pret tevi nav atšķirīgas gaidas un atšķirīgās rotaļās tu tiec iesaistīts, kaut gan varbūt tu gribētu darīt kaut ko citu. Jā, paldies, bet sakiet lūdzu, vai vecāki bija iepriekš informēti un vai šīs projekts bija saskaņots ar bērnu vecākiem? Jūs gribētu atgādināt, ka pirmie un galvenie bērnu audzinātāji ir vecāki vai personas, kas viņus aizvieto. Vai tas bija saskaņots ar vecākiem iepriekš? Tātad, es gribētu norādīt, ka Labklājības ministrija jau 2005. 2006. gadā izstrādāja metodiskos materiālus un arī filmiņas, kas bija domāts gan vecākiem, gan bērniem, gan pedagogiem. Un konkrētajā izglītības iestādē, kurā mēs pilotējām šo projektu, mēs arī ar vecākiem runājām, un filmiņas tika rādīts arī vecākiem. Un es arī jums iesaku šo filmiņu noskatīties. Viņi ir atrodami Labklājības ministrijas mājaslapā, kur ļoti jauki tiek atrādīta viena ģimene, un kur tā kā ļoti skaidri parāda, ka tas, kas ir raksturīgs vīriešiem, nevienmēr ir raksturīgs vīriešiem, kad puišus gulēt var likt ne tikai mammas, bet arī tēvi un tā tālāk un tā tālāk. Tāds mazas nianses, ikdienas nianses, kas tā kā palīdz arī, rada diskusiju un palīdz kaut ko pamainīt. Labi, skaidrs. Es gribēju tomēr uzdot jautājumu pēc būtības. Diemžēl jāsaka, ka ar visu cieņu, jāsaka, ka tas, ko jūs teicāt iesākumā, balstās uz vienu ļoti izplatītu loģisku kļūdu, kura ir pazīstama loģikā kā peticio principii. Tas nozīmē, ka mēs pieņemam kaut kādu tēzi, kura pati par sevi ir apšaubāma un nebūtu nav pierādīta, un tad savu loģisko konstrukciju mēs uzkonstruējam uz šīs apšaubāmās tēzes. Peticio principio, or begging the principle, angliski. Pirmā no šīm tēzēm ir tas, ka jūs sakāt, ka es esmu piedzimis, teiksim, vīriešu vai sievietes ķermenī. Es nezinu, vai jūs to zināt, bet tas nav absolūti nekas jauns. Šāda koncepcija, ka mēs piedzimstam sieviešu vai vīriešu ķermenī, tā ir gandrīz 2000 gadu, un to aizstāvēja dažādas gnostiķu sektas, kristietības pirmajos gadsimtos, kuru galvenā koncepcija bija tāda, ka, lūk, gars ir labs, miesa ir slikta, un mūsu labās dvēseles mājo mūsu sliktajās miesās kā cietumos. Piedodiet, es tam pilnīgi nepiekrītu, jo mūsu rietumu civilizācija tomēr ir balstījusies uz principu, ka mūsu dvēsele un mūsu miesas ir pilnīgi un substanciāli savienotas. Es varētu vēl ļoti daudz, teiksim, šādus dziļus filozofiskus punktus pacelt, bet laika trūkuma dēļ es to nedarīšu. Es varu privātā kārtā jums izskaidrot šo domu vēsturisko attīstību, bet man ir ļoti labi redzams, teiksim, kur ir šīs filozofiskās saknes, un man gribētu jautāt, vai jūs arī apzināties to? Paldies! Es ļoti skaidri apzinos, ka sievietēm ir mazāk resursu, viņas ir mazāk novērtētas, zemāk novērtētas šajā sabiedrībā. Viņām nav iespējas pilnvērtīgi sevi realizēt dēļ tā, kad ir daudz strukturālie šķēršļi, kas ir vēsturiski izveidojušies, un savā ikdienas darbā
Es to ļoti skaidri apzinos, un tieši tāpēc es arī daru, ko es daru. Proti uzlaboju sieviešu situāciju un sieviešu tiesības. Es vēlos, lai sievietes un vīrieši dzīvot līdztiesīgā pasaulē. Paldies liels Ilūtei Lācei, and we are moving forward to Professor Irina Novikova with her presentation on the adventures of gender in post-socialist translations. One more question? No, thank you. Okay. Tātad mēs virzāmies pie nākamā runātāja, un šī sekcijas noslēguma runās asociētais profesors Arvils Šalme par Latvijas politiķu darbības raksturojumiem plašsaziņas līdzekļos. Lūdzu. Cienījamie konferences dalībnieki un dalībnieces, dāmas un kungi. Varbūt sākumā varētu rasties jau pirmais jautājums, kāds sakars manai runai ar tulkošanu, bet es gribētu teikt, ka aizvien biežāk mēs saskaramies ar sociālās pieredzes praksē, mēs saskaramies ar jautājumu, kad mums ir jātulko vienā valodā un no vienas valodas tajā pašā valodā, respektīvi mums ir jādomā par to, kas notiek ar kodēšanu un dekodēšanu sabiedrības apziņā, un kā šis process virzās, un vai tiešām tas, ko tā informācija, ko sniedz autors, prasmīgi tiek interpretēta un sasniedz arī adresātu. Un šķiet, ka tas ir šobrīd arī viens no nozīmīgiem tulkošanas jautājumiem. Otrs jautājums, kurš ir saistīts ar šo tēmu, mani mazliet baida, jo es saprotu, ka tūlīt vajadzētu apakšā sākties joslai, kurā parādītos komentāri, jo šķiet, ka plašsaziņas līdzekļu valoda ir viens no tām jomām, kuru visi pārzina, pārvalda, un tur patiesībā neko jaunu pateikt nevar, jo katram ir savs priekšstats par to, kādu viņš grib redzēt plašsaziņas līdzekļu to telpu un kādu informāciju tur viņš grib iegūt. Un es gribētu sākt ar tādu vienu diezgan plašu citātu. Oto Ozola, viena no mūsu drosmīgā žurnālista citātiem, kurš saka tā, ir teicis tā, ka politiķis Latvijā var un vajag kritizēt, ir īpaši ministrus. Demokrātiskās valstīs tā ir vispār pieņemta prakse, jo ir svarīgi, lai valsts vadībā būtu personas, kas spēj paciest lielu karstumu. Ja kāds politiķis par to apvainojas, tas liecina, ka viņš īsti nesaprot, kādu profesiju pats izvēlējies. Tas izklausās apmēram pēc ugunsdzēsēja, kurš dzēsot mājas, sākt skaļi žēloties par to, kas sasodīts pārāk karsti, kas to būtu domājis. Citāta beigas. Un te es uzreiz gribētu uzdot jautājumu auditorijai. Vai jūs piekrītat šai domai? Tātad mēs to pieņemam kā stereotipu, kā to, ka tā vajag. Bet tad es domāju, katrs mēs varētu tagad iedomāties būt tajā ādā, kad mums pateiktu, ka mūsu darbs tiks vērtēts, kritizēts katru stundu, katru brīdi, un kad arī mūsu profesija ir pakļauta nepārtrauktām pārbaudēm, spiedieniem un kritikai, vai no tā neciestu mūsu darba kvalitāte un vispār mūsu attieksme gan pret kritizētājiem, gan pret sabiedrību kopumā. Jo tā ir tā viena puse, kāpēc mums šķiet, ka politiķi nedzird to, ko dažkārt sabiedrība saka vai ko žurnālisti raksta, bet tas, ka droši vien mūsu priekšstatos politiķis ir tas, kurš ieņem labu amatu, izdevīgi ērtu amatu, un tāpēc viņu var kritizēt, tāpēc viņu var pamatot vai nepamatot apsūdzēt arī tajos grēkos, ko viņš nav izdarījis, ir šķiet, ka viens no pārdomu vērtiem jautājumiem.
Kā mēs zinām, tad mēdīju uzdevums ir veidot sabiedrības domu, par to neviens nešaubās, un, protams, sabiedrības spiediena rezultātā arī mēdīji mainās, mēdīji veido arī politiķa tēlu. Un, ja mēs skatāmies uz politiķa tēlu no attīstītu valstu, demokrātiskās pieredzes, tad mēs zinām, ka šīs kritikas robežas attiecībā uz politiķi ir diezgan plašas nekā privāta personu, privātās dzīves robežas. Bet vai tas nozīmē to, ka individa uztverē īstenība vairs nav tāda, kā tā atspoguļojas cilvēku galvā, respektīvi publiskā doma vairs nav loģisks ziņu impulsu atspoguļojums. Respektīvi, mēs vairāk dzīvojam priekšstatos par to, ko mēs gribam vai kā mēs gribam redzēt šo politiķi. Mēs to arī prasam no mēdījiem. Un tādā veidā uzsveram domu, ka, lūk, šī ir profesija, kuru droši vien vajadzētu nepārtraukti turēt spriedzē. Balstoties uz atsevišķām teorijām, piemēram, Daniela Burstina teoriju, runājot par tēliem, tad tie var būt mākslīgi veidami, ticami, realistiski, nesasniedzami, realitātē neiespējami, pasīvi, bet visvairāk šķiet laikam pēdējās divas būtu attiecināmas uz to, ko mēs šobrīd redzam plašsaziņas līdzekļos. Tas ir šim tēlam būtu jābūt spilgtam un konkrētam, vai pozitīvu vai negatīvu zīmi, un tas vēl būtu nedaudz jāpapildina ar dažām teiksim, varbūt atsevišķas avīzes vai žurnālista interpretācijas niansēm. Plus reizēm dažkārt varbūt tieši otrādi. Tam vajadzētu būt vienkāršotākam, schematiskākam, tādam, ko, tā teikt, visi saprot kā negatīvu vai pozitīvu tēlu. Protams, ka viens no tiem svarīgākajiem jautājumiem, kas šajā sakarā rodas, ir jautājums par to, kādā telpā šī saziņa vai komunikācija un politiķa tēla konstruēšana veidojās, un tas ir publicistiskais stils, kas droši vien šobrīd gandrīz vai pārspēj sarunvalodas stilu no funkcionālā viedokļa, jo tas ir visplašākais gan žanru, gan stilistisko līdzekļu ziņā. Tajā ir vislielākais stilu sajukums, visdažādākie ekspresīvie un emocionāli ekspresīvie un stilistiski ekspresīvie līdzekļi, un to veido arī ļoti individualizēts personas ar savu īpatnēju, varbūt pieeju valodai, vai arī valodas līdzekļiem vai izpratnē par to, kādam ir jābūt publiskajā telpā saziņai. Un tātad viens no, mēs varētu runāt par ļoti daudzām dažādām šiem valodas līdzekļiem, kurus izmanto plašsaziņas līdzekļos. Tradicionāli mēs runājam par tādiem ļoti nopietniem lieliem valodas elementiem, kā retoriskajām figūrām, saprotot to visus izteiksmes līdzekļus, kas ietver gan semantiskās, gan struktūrālās transformācijas. Un starp šiem retoriskajām figūrām, manuprāt, visinteresantākās ir metaforas, kas ir tēlainās izteiksmes līdzekļi, jeb tropi. Un kāpēc es izvēlējos arī ar metaforām mazliet parādīt to ainu, kā tiek politiķi raksturoti. Šķiet, ka metaforizācija ir visdemokrātiskākais un nevainīgākais veids, neapvainojot cilvēku un padarot reizē šo metaforu daudz nozīmīgu, diezgan brīvi interpretējumiem, un tajā pašā laikā tādu, kura kognitīvi un visādā ziņā intelektuāli arī attīsta valodas gan lietotāji, tātad kopumā sabiedrības, gan arī šīs te attiecīgā žanra vai nozares jomas stilu. Un man sākumā radās doma, ka man bija grūti sākumā nodalīt kādu īpašu, varbūt grupu, vai vispār jautājumu, par kuru varētu
runāt saistībā ar šo te politiķu raksturojumu, un es izvēlējos droši vien jums jau labi zināmo pētījumu par sievietes un vīriešu pārvaldību. Pētījums ir diezgan sens jau, bet tajā pašā laikā tas atspoguļo politiķu attieksmi pret gan vīriešu, gan sieviešu attieksmi varas pārdalē. Un es vēlējos ne tik daudz saskatīt kaut kādas problēmas šo jautājumu risinājumā, bet gan mēģināt raudzīties uz to, vai šajā pētījumā sniegtie atzinumi apstiprinās arī ar noteiktiem valodas līdzekļiem, plašsaziņas līdzekļos. Respektīvi sameklēja tās metaforas, kas apstiprina atsevišķus šos spriedumus, kas ir izteikti pētījumā. Nu, svarīgākā doma, kas attiecas uz politiķa tēlu, pētījumā ir šāda, ka politikas kā vīrišķis jomas stereotipizēšana arī rada politiķa vīriešu tēlu. Dzimums kalpo par vienu no politiķa tēlu kritērijiem. Sievietes līdz ar to tiek izslēgts no stereotipiskās politiķa tēla portretēšanas. Abu dzimuma politiķa tēls nav iedibinājies. Politiskas jomas saistība ar vīrišķo padara vīrieša politiķa tēlu par pašsaprotamu. Tātad šāda ir viena atziņa 34. lapusē pētījumā. Nu, lūk, un tālāk virzoties un raugoties šī pētījuma atziņas, tātad politiķu vērtējumi par to, kāda ir šis viņu sajūtas vai lomas sabiedrībā. Es mēģināju tam atrast arī apstiprinājumu no žurnālistu puses, vai žurnālisti arī uztvēruši un metaforiskā veidā to mēģinājuši parādīt. Nu, lūk, tātad vīrišķais, šķietam varbūt vīrišķais, politikā veci oligārhi satikušies, lai apspriestu valdības gāšanu. Jautājums, negatīvi vai pozitīvi? Nu, jau vairs šķiet, ka mēs tur negatīvismu neskatām. Mums šķiet, ka oligārhi ir stabila vērtība, bez kuriem Latvijas politiskā dzīve nav iedomājama, bet tā ir vīrišķa parādība. Nu, nav dzirdēts nekur par sieviešu kādu organizāciju, kura tikpat spēcīgi spētu konkurēt politiskām metaforizācijā ar šo te grupējumu. Jau kā ikona vai simbols. Vai vēl, piemēram, nu, lūk, mēs, protams, ar nožēlu varam skatīties uz 30. 20. gadu politisko retoriku, kur patiešām vadoņa tēls tika glorificēts un par to dziedātas slavas dziesmas. Un, diemžēl, šobrīd pārskatot daudzus preses izdevumus, mēs tā īsti ievērojam politiķu darbus nesaskatām, lai gan šur un tur, protams, tādas pozitīvas iezīmes parādās, nu, te, piemēram, aiz prezidenta platās muguras, acīm redzot, šeit vēl ir ļoti pozitīva notīs skatīts, pēc tam seko vairāku gadu nežēlīga kritika, kurā patiesībā šis pats politiķis tiek iznīcināts ar daudz vairāk negatīvām metaforām. Nu, vai, piemēram, politiskie smagsvari, nu, un tad es šoreiz ētiski apsvērumu dēļ neminēšu tās personas. Kaut arī par politiskiem smagsvariem tika nosaukts arī dažas sievietes. Tas bija interesanti. Tā kā acīm redzot, tur tā vienlīdzība ir iestājusies, tā kā arī sievietes pakāpeniski ar cīņu un ar spēku iegūst varu politikā. Jā, atgriežoties pie šī paša pētījuma. Tātad pētījumā teikts, ka atšķirībā no politiķu vīriešu, sievietes jūt, kā pastiprināt uzmanību, tie pievērst sievietes izskatam un apģērbām. Nu, jā. Es domāju, ka jūs varat atvērt jebkuru internetu lapu, ierakstīt politiķis izskats, un jūs tur saņemsiet simtiem rakstu par to, kādai būtu jāizskatās tam dreskodam vai teiksim, sievietei. Nu, dažas īpatnības, daži interesanti, tātad lietišķi ģenerliski, bet vienveidīga personība. Nu, tātad gan pozitīvs, gan negatīvs. Savukārt, nu, tur vēl kādai kandidātei neinteresanti, nomocītu un noguruši, nu, iespaidu tēlu radījuši. Vai arī viņas, kā kuplie mati, ir ārējā tēla lieliskais trumps un reizē arī sloks. Nu, tātad pie reizes mēģina tur ielikt kādu gan, nu, nedaudz tādu pozitīvu, gan arī, protams, pateikt to, ka īsti jau ar jums kārtībā viss nav.
mēģināja atrast vīrieša raksturojumu. Ziniet, ļoti grūti. Bija viens deputāts, kurš tagad ir diezgan skandalos, par kuru izskatu, tur rakstīja, tad bija vēl viens pirms tam, kurš bija šortos gājis uz Saimu. Jā, bija pāris, bet ļoti grūti atrast. Es te atradu gan Sandras, tas būs atpakaļ, gan atradu vienu, bet tas būs tālāk par vīriešiem politikā, kur ir tiešām tas izskats. Atgriežoties atkal pie pētījuma. Šarms, intuīcija, viltība tiek atzīts kā par tikai sievietei raksturīgām īpašībām, kas vienlaikus nostāda sievietes sliktākā starta pozīcijā. Šaubu nav. Šeit čum un muģ. Vienotību šūpo ietekmīgas dāmas. Tātad intrigas, acīm redzot. Nospiež vajadzīgo parpolu, tās politiķes iedvesmoti nospiež pogu, tātad manipulējam sabiedrība, bet starp citu tas ir arī par vīriešiem šad un tad. Ar savu sakrustoto roku politiku deva ļoti smagu triecienu šādām cerībām, starp citu pavisam nesen arī saistībā ar dažiem aktuāliem jautājumiem. Tātad sieviete bieži vien tiek parādīta tik tiešām kā intrigante, kā tāda, kas jauc šos politiskos ūdeņus. Ja to dara vīrieši, tad tas ir drīzāk tādu globālu problēmu gaismā, un tam netiek bieži vien pievērsta tāda negatīva uzmanība. Sievietes, protams, to, diemžēl, dara acīm redzot netik veiksmīgi, un tā rezultātā viņas ir vainīgas. Meklējam tātad sievieti, kaut kāds ir vainīgs, Vīrietis politikā vēl daži aspekti. Tātad prasība apģērbziņā, kā jau teicu, nav tik aktuāla. Viens piemērs intelektuāls seks, priešot provinciāls ārēji nekopts bez harizma. Bet to atļaujās teikt Sandra Venberga. Vīrieši paši savam dzimumam īpaši vērību nepievērš. Acīm redzot, viņiem nav tik svarīgi, jo bija grūti atrast tādus zīmīgus citātus, kā jau teicu, kas raksturo to, ka vīrietis ģērbjas necienīgi vai arī tur nav skuvies vai pienācīgi apģērbies. Toties, kā jau teicu, par to ir ļoti daudz apspēlēts ar politiķiem sievietēm. Un visbeidzot vīrietis politikā. Tātad izrādīšanās, savu mērķu sasniegšanu, nerēķinoties ar pārējiem, tāds rubeņa efekts, tāds, kurš neko neredz vai kurš dejo savam priekam. Atkal mēs varam atrast ļoti daudz citātu. Opozīcija iet uz visu banku, kaut par līķiem, bet Saeimā jātiek. Kaut gan es pieņemu, ka tur varētu būt arī sievietes dažas. Kaut gan tālāk kontekstā mēs redzam, ka tomēr runa ir par dažiem šīs te politikas veidotājiem vīriešiem. Tas pats deg un gaisā, attiecīgi par kādu vīrieti deputātu, kurš ir ievēlēts, vai arī godkārīgus narcīs sašķirētu projām no politikas sfēras, nepieciešam arī šaha gājienu, kurus parastais reņģēdājs izjūt savā ikdienā. Tātad vīrietis politikā bieži vien tiek uzsvērts kā ciniskāks un pavisam noteikti tāds, kurš ir gatavs uz tādiem bezkompromisa mērķiem, tātad nerēķinoties ar to. Kaut arī kopumā jāsaka tā, ka tāda, ja nežēlistībā ir kritus sievieti, tad arī atsevišķas politiķi saņem gandrīz tādu pašvērtējumu. Kāds no tā būtu secinājums? Pēc būtības es šoreiz negribētu meklēt kādu iespēju, kā šo situāciju risināt, jo, kā jau teicu, plašsaziņas līdzekļi nav tā joma, kurā mēs varam kaut ko ieteikt, mainīt un labot. Drīzāk tā ir vairāk attieksmes maiņa pašos, vai arī tas jautājums par to, ja mēs nevaram mainīt, tad mēs varam mainīt varbūt attieksmi, attiecībā pret šiem jautājumiem, bet katrā ziņā man šķiet, ka šie nav tie smagākie jautājumi, vai pareizāk sakot, tā nav tā smagākā valodas līdzekļu nasta, kura tiek uzlikta politiķiem, jo, ja mēs atceramies, tad kaut vai slavenā Oberšlika gadījumā, kur
Jorgi Hedenu savā publikācijā viņš bija nosaucis par idioti, ir, protams, ar daudz smagāku konotāciju un ar daudz smagāku rezultātu, pat līdz tiesas procesam. Tā kā šī gadījumā, manuprāt, metaforizācija ir tāda, varbūt iekšējs kompromiss sabiedrībā starp to, lai viņi neapvainojās un lai mēs kaut kādā veidā izpildītu mazliet, arī mēs kaut kādā veidā šo tvaiku nolaistu, metaforu valodā runājot. Paldies! Jā. Paldies asociētam profesoram Marvilam Šalmem un jautājumu no auditorijas, bet ļoti vienu jautājumu, jo mēs tagad laikam kavējam, kafijas pauzi mūsu noslēdzošo, Piezīmes drīkst, lai. Jā, tas atkal mēs. Paldies. Es gribēju nevis uzdot jautājumu, bet pateikt jums ļoti lielu paldies par šo uzstāšanos, kas bija ne tikai ļoti interesanta, bet arī ļoti, ļoti simboliska. Jo es pamanīju, kā augšējai rindiņai, kas formulēja tēzi jūsu PowerPoint prezentācijā, jūs izvēlējāties zilo krāsu. Un tā ir tieši sakars ar aplūkojamo tematu, jo zilā krāsa, gan personisku, gan politisku iemeslu dēļ, bija mīļākā krāsa vienai no dižākajām 20. gadsimta politiķēm, sievietēm, kuru es personīgi ārkārtīgi dziļi cienu, diemžēl nelaiķis, viņa nelaiķa, nomira pirms 3 gadiem, un kura, manuprāt, ir brīnišķīgs piemērs, kāda, cik spēcīga, brīnišķīga un vienlaicīgi šarmanta un efektīva var būt sieviete politikā, un kas ir Margareta Tečere. Paldies! Es piekrītu, jā. Paldies! Paldies visiem. Tagad atkal kafijas pauze, turpat 3. stāva pirms pēdējās sesijas. Mēģināsim, iekļauties 15 minūtēs.